будет профессор, он является профессором Университета Humanitas, также членом Итальянской академии остеоинтеграции и Международной академии пьезохирургии. Дорогие участники, я хочу представить вам наших членов нашей команды, которые будут помогать нам с переводом. Это профессор Фархот Усманов, также я, доктор Ноза Ниязова. Вас не слышно, Фархот. Так. Assalomu alaykum hammaga. Также с нами нам будет помогать доктор Ибрагим Азимов. Хочу напомнить, что сегодня наш вебинар пройдет. Завтра мы загрузим ссылку для получения наших сертификатов. Вам надо будет завтра же уже отыскать свой сертификат по ссылке, который будет размещен в нашем телеграм-канале. В случае, если по техническим причинам вы не найдете свой сертификат, в нашей инстаграм-странице вам нужно будет отписать свою фамилию завтра. Именно только завтра принимаются фамилии, если вы не найдете свой сертификат. Последующие фамилии уже приниматься не будут. Сегодняшняя тема нашей лекции – хирургия зубов мудрости от диагностики до аутотрансплантации. Вот, Фархат aka. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Demak, sizlarga bugun o'zbek tilida gapiraman, keyin rus tiliga ham tarjima qilishga harakat qilaman. Hammaga assalomu alaykum. Biz bugun mana Ultra Speaker jamoasi sizlarga bugun o'sha Milandagi, ya'ni Italiyadagi juda ham mashhur bo'lgan universitet, ya'ni Humanitas universitetini professori bo'lgan J.Мотта professorini bugun aql tishlarini olish, tashxisdan autotransplantatgacha degan mavzularda juda ham qiziq bo'lgan mavzularda bugun mavzularda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. O'ylaymizki, mavzu bugun juda ham sizlarga qiziq bo'ladi va bitta masalani hal qilib olishimiz kerak sizlar bilan. Sertifikat masalasi, ya'ni oldingi bo'layotganlar kabi bu safar ham sertifikat beriladi. Faqat sertifikatga registratsiyadan o'tgan va registratsiya mana shu leksiyamiz oxirigacha ham davom etadi. Leksiya tugagandan keyin sizlarga berilgan ssilka orqali shu yozilgan axborotni, o'sha axborotdan sizlar sertifikat olishinglar mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, kimdir ismi chiqmagan yoki noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, unda ba'zi savoblarga ko'ra qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, unda sizlar bizni ijtimoiy tarmoqlardagi Telegramimizga yoki Instagramimizga yozishinglar mumkin. U yerda masalan hal qilishga harakat qilamiz. Va leksiya paytida, ma'ruza paytida iltimos shu professorni chalg'itmasdan iloji boricha yaxshilab eshitib olishga harakat qilamiz, chunki bu professor Yevropaning eng mashhur bo'lgan universitetlaridan va Yevropaning mashhur bo'lgan professorlardan biri hisoblanadilar. Hammaga omad va tarjimon sifatida mana bugun men Farhot Usmonov va bugungi o'sha nimani koordinatori, bugungi o'sha leksiyamizning koordinatori doktor Nozmabegim Niyazova o'zlari olib boradilar. Va Ibrohimjon Azizovda ular ham bizga hozir tarjimada yordam beradilar. Marhamat. Также с переводом нам сегодня поможет доктор Камола Сафарова. Она сейчас к нам присоединилась. Здравствуйте, Камола. Надо я максимум могу удалиться, да? Нет. Я пошутил. Камола ханам qo'shildilarmi bizga? Все тут? Она присоединилась? Камола тут, да. Все, тогда мы вас приветствуем, Камола. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Hello, dear professor. My name is Kamola, and today I will help you with translation of your lecture. If you will let me. Hi. Dear professor, the Kamola is our one of the perfect translator and one of the perfect dentist in our Ultra Speaker group. And thank you. We are very happy to find the time to join us. Thank you. Diego told me. Yeah. Oh, so nice.
Камола, тогда мы поможем, вы сами будете вести. Хорошо. Давайте. Мы можем уже начинать? Можно, пожалуйста, выключить звук? Уважаемые участники, пожалуйста, свои микрофоны. Все. Мы можем начинать, да? Я могу сказать профессору, что, в принципе, со вступительной части уже... Dear professor, we can start your lecture. And if you will give me a time after one phrase or two phrases, I will translate. Sure. Thank Absolutely no problem. Okay, so I'm sharing my screen. Oh. Okay, and let's go on number one and let's start. So, good evening and good afternoon, everybody. It is a great pleasure for me to be here with you. Obviously, I would like to be here in your city and not by the web, but it's anyway a very good pleasure. Профессор всем сказал добрый вечер. Он говорит, что для него честь сегодня читать для нас лекцию. Он также надеется, что в скором будущем он будет с нами не только через веб-камеры, а также и в нашей стране, в нашем городе. So I will try to share with you my experience of about 25 years of practice in wisdom teeth surgery. И сегодня я с вами постараюсь поделиться своим опытом. Профессор, оказывается, с 25-летним опытом именно по части хирургии. 25 лет профессор работает с восьмерками, да, зубами мудрости. Before starting, I will do something different from normal lectures. I will start with my greetings at the beginning of the lecture and not at the end when you will all be tired. So let me say and give my gratitude to Tashkent University for inviting me, to Professor Usmanov and to Nodzima and to yourself who are translating, and to my friend, Dr. Professor Diego Lopes, who has invited me to lecture with you. И с самого начала нашей лекции я бы хотела это начать не традиционно, как бывает в обычных лекциях, когда все уставшие и в конце говорят свои благодарности. Профессор благодарит за приглашение на сегодняшнюю лекцию, благодарит профессора Усманова, доктора Нозо, профессора Диего Лупса, который познакомил нас. Можно, пожалуйста, выключить микрофон, организаторы? Oh, sorry. We'll just switch off the audio. Можно выключить, пожалуйста, очень шумно. Dear Professor, can you switch on your audio, please? Microphone. Организаторы, можете, пожалуйста, дать доступ для профессора? Потому что я тоже сама не смогла включить. И чат почему-то выключен. Секундочку. Okay, you should hear me now. Yeah, great. Let's go on. Let's try. So also I have to wait. It doesn't go. Just a second.
Okay, let's go on with my family that gives me support in what I do every day. My wife and my kids, my dental office team, and my hospital oral surgery team. А также профессор хотел бы поблагодарить свою семью за поддержку, за то, что они поддерживают каждое его начинание. Также он хотел бы поблагодарить свою команду, команду стоматологов, а также команду хирургов. So when I teach students and doctors about extracting teeth, I always tell them that extracting a tooth is like playing a game of chess. Когда я обучаю своих студентов или врачей об удалении вообще зубов, я всегда говорю, что удаление – это как игра в шахматы. I think that for those of you who have tried to extract teeth, not just wisdom teeth, but normal teeth, maybe teeth that have had root canals, we know when we start and where we start, but we sometimes, often have problems during the surgery because it is not a regular pathway. Очень часто, даже когда мы удаляем нормальные, простые зубы, даже не восьмерки, да, сложные, очень часто возникают проблемы, даже когда каналы хорошие, ну вот направление хода корней. What is my objective? What is my goal? My goal is to try to make an extraction easy and repeatable by everyone. И моя задача в том, чтобы вообще, чего я хочу, это обучить людей, как можно удалить сложный зуб или вообще зубы легко, и чтобы каждый мог это сделать. In Italy and in Europe, we are facing a lot of defensive medicine. Many lawyers are attacking doctors and dentists when they have a problem with a patient. So we have to be aware of what we are doing. В Европе очень многие врачи, в особенности стоматологи, очень часто встречаются с проблемами с законом, то есть очень многие адвокаты, ну, как бы атакуют врачей за удаление или за лечение из-за жалоб пациента. И из-за этого мы должны быть очень осведомлены. Да, осведомлены и успешными в лечении. So let's have a look on what is the major thing that frightens us during a wisdom teeth surgery. And it is the inferior velar nerve. Давайте. То, что нас беспокоит во время удаления зуба мудрости, так это нижний альвеолярный нерв. И он заставляет нас нервничать во время удаления зубов. So these are some of the nerves I have encountered in my profession and that I have managed to make a photograph. And we see that this presence is very, very often present in our daily surgery. И в своей практике он очень часто наблюдает и видит этот нерв, поэтому он его фотографирует во время удаления этих зубов. То есть это не единственный нерв, который он остерегается, есть нерв, который он остерегает, один из них это этот нерв. So a very important document that has become a very important law obligation is the informed consent. We have to tell our patient before we start surgery what possible complications and what possible things can happen after our surgery so that the patient can decide with the correct information if to have the surgery or not.
Профессор говорит, перед удалением нужно всегда пациента предупреждать об осложнениях, о том, что может пойти не так и что может быть. У них это informed consent. Ибрахим, как это правильно переводить? Информационное согласие пациента. То есть до того, как принять, мы выясняем весь ход процедуры заранее, прежде чем это сделать. И после того, как он будет знаком с теми осложнениями, которые могут возникнуть после процедуры, пациент может принять осознанное решение, и после этого можно начать лечение. И это является одной из важных документов при принятии пациента. Once, many years ago, we could have a oral, verbal, informed consent by speaking to the patient, and that was enough. Now, in Italy, it has to be written and subscribed by the patient. И раньше, например, год назад, если они информировали, да, получали согласие пациента, объясняя просто все устно, но в настоящее время приходится все писать, записывать, и чтобы это все было, конечно, еще подписано пациентом. Это так, вот такие законы в Италии. Another very important things are the indications for extracting third molars. So many times we performed in the past surgeries that didn't have a correct and clinical indication. Now, from the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, we know that we have to treat wisdom teeth that are associated with pathologies documented in literature like the ones you see in the column. Ибрахим? Значит, до недавних пор профессор говорит о том, что удаление зуба было по неправильным показаниям, и, следовательно, показание на удаление зуба мудрости является одним из важных аспектов. И по предложению Ассоциации стоматологов были предложены заболевания, при которых необходимо будет не удаление зуба, а его лечение. И вот здесь список этих заболеваний, с которыми вы можете ознакомиться. Возможно, он их будет упоминать далее. Another interesting thing they wrote was the absence of symptoms does not always correspond to an absence of pathology. And so the decision to keep them and not extracting them involves a lifetime follow-up. So we have to check our patient in time in order to see that there will be no changes in the future. Ибрахим? В общем, в некоторые состояния мы не можем говорить о том, как что необходимо будет наблюдение в течение жизни, и поэтому некоторые состояния изучались в течение жизни пациента, и после этого пришли к какому-то выводу. When I read this sentence, I thought that these Americans are always exaggerating. Прочитав о том, что говорят американцы, он вначале думал о том, что они преувеличивают все то, что они говорят. But by looking at some patients that I treated, I found out that this was true. And so I will show you this case of Federico. He's 18 years old and he's having a 1.8 upper right wisdom tooth, which is impacted. Но после того, как он столкнулся с вот этим данным случаем в своей клинике, он убедился в том, что американцы говорят правду. И в данном случае речь пойдет о Федерико, которому 18 лет, и у него имеется 18-й зуб, который он лечил, о котором он будет говорить на своих следующих слайдах. What happened to Federico is that 4 years later, he came back to our office and his 1.8 upper
maxillary third molar had migrated in the maxillary sinus. Спустя год этот пациент вернулся к ним в клинику, и было выяснено то, что этот маляр, который находился на верхней челюсти справа, он сдвинулся Эмигрировал в гайморовую пазуху. Гайморовую пазуху. And so, after a CT scan, we decided to perform surgery to remove this tooth. But this is to show you that teeth can move, and so we have to keep following up our patients if we decide not to have surgery on them. And these are the phases of the surgery: a clinical view, then we have the elevation of a full thickness flap. Full thickness flap, what is that? A full thickness flap is a flap with the periosteum. It's periosteum and mucosa and the muscular part. So we expose completely the bone. Okay, I understand. И, в общем, они потом сделали КТ, посмотрели расположение этого данного зуба 18-го, и профессор говорит о том, что на самом деле восьмерки, которые мы оставляем, могут эмигрировать. Что обозначает? Если мы пациенту оставляем зуб неудаленным, то его нужно периодически как бы звать к себе и следить за этим зубом, не эмигрировал ли он. В данном случае они как бы откинули лоскут, да? Да. We go on, we perform some bone exposition to access the maxillary sinus, and against what we do when we do sinus lift, that we have to preserve the Schneiderian membrane, we cut the membrane and we extract our tooth. Oh, you have cutted the membrane, yeah? Yes, because the tooth was inside the sinus. И после этого, получается, они, ну, как бы удалили часть костей, да, которая прилегала до гайморовой пазухи. Потом им пришлось разрезать шнайдерскую мембрану, потому что зуб находился внутри уже гайморовой пазухи. И после этого они только удалили. То есть работа и деликатность его – это то же самое, как при синус-лифтинге. And these are some other particulars of the surgery where we close the flap and the extracted tooth with a sort of follicular cyst that was associated with the tooth. И с удалением зуба они также удалили кисту, которая как бы окружала еще этот зуб. Вы можете увидеть вот на слайде профессора. Ибрахим, есть что добавить? Нет, все нормально. So to go on and see what can happen, I will show you a radiograph about Chiara. She's 14 years and she went to her dentist with this lower left wisdom tooth, which was impacted. And you can see slightly that there is a small radiolucent area on top of the tooth. Я не поняла, radiolucent, что это такое? Radiolucent, radiotransparent, like a cyst. Okay. It is black. You see that there is a black area here where you see the arrow, but you see it just because I'm showing it to you. Probably if you saw this X-ray, you wouldn't have recognized it. Of course. И профессор рассказывает про другой случай. Это девочка Киара. Ей было 14 лет, когда она пришла к своему врачу, и тогда был еще сделан этот снимок, да, ортопантомограмма. Она пришла именно с жалобами на 38-й зуб, который, в принципе, как бы ничего не предвещает, но на самом деле вокруг зуба можно увидеть изменения. Там профессор указал стрелочками. И он говорит, что просто взглядом... Что это не рентген-контрастное. And if он we говорит see о том, что... Chiara, three years later, we see a very large translucent lesion on the tooth.
И вот этот снимок тоже Киары, но через 3 года. И вы можете увидеть, как вот это транслюминесцентное вот образование увеличилось еще больше. Ибрахим, правильно? Да, о том, что здесь появилось вот это образование, стало намного больше за 3 года. So when I saw Chiara, I had to put this lesion in a differential diagnosis. It could have been a cyst, it could have been a keratocyst, or it could have been an ameloblastoma, or something worse. И профессор говорит, что когда Киара через 3 года пришла, и они после этого рентгеновского снимка увидели вот это вот поражение, да, обширное, то, что оно увеличилось, профессор говорит, что им нужно было взять ткань для гистологии. Это могла быть как и киста, это могла быть как и амилобластома, то есть доброкачественная опухоль, это могло быть что угодно. So I decided to perform a incisional biopsy to remove a part of the lesion and send it to the anatomopathologist to analyze and to give me a diagnosis. И после этого они раскрыли эту область, они решили просто выполнить внутреннюю, интрабиопсию. И после Отдали на патоморфологию для выяснения вида опухоли. Поражение. And the diagnosis was ameloblastoma, which is a benign tumor, but it is a very aggressive tumor. И оказалось, что это была амилобластома. Профессор говорит, что на самом деле это доброкачественная опухоль, но очень агрессивная. We know that it has more or less 30% of recurrency. Ибрахим? Мы знаем о том, что менее 30% дают рецидивы. We decided to perform a non-major invasive surgery like a resection en bloc. So we didn't cut a piece of mandible, but we just removed the lesion by scraping the bone, correcting the bone around the lesion. И они решили не удалить часть челюсти, а решили именно кюретажным методом, да, соскабливать и убирать. Они удалили зуб и соскабливали вот эту ткань вокруг поражения. And these are the 6 months follow-up, 1 year follow-up, and now we are going on with the follow-ups to see the fact that the lesion will not come back. But otherwise, if it will come back, she will be older and probably much more ready to have a piece of her mandible removed. И вот они наблюдали после данной операции через 6 месяцев, через определенное время, через 1 год. И как вы видите по рентгеновским снимкам, то поражение исчезло. И профессор говорит, даже если будет рецидив, то девочка уже будет намного старше и будет готова даже к удалению определенной части мандибулы. So let's look what we need to do some good surgery. We need a diagnosis. And as we said before with Professor Usmanov, the diagnosis should be one and only. Then we can have different treatment plans, but the diagnosis should be one. Always remember this. Then we need experience. Obviously, experience needs time, so we can't be very good and experienced when we start, but we need to have time and practice in order to increase our experience. And another thing that comes in help is technology. You guys, you young guys are very lucky because technology is developing so fast instead of what happened when I had your age. Профессор говорит о том, что
во время хирургического лечения, как говорил профессор Усманов, в первую очередь это диагностика. Это то, что должно быть первостепенным. После диагностики выбирается план лечения. И что нужно на втором месте? Это опыт. Опыт – это то, что приходит со временем, с практикой. И на третьем месте это технологии. Технологии, профессор говорит на самом деле, что мы очень удачливые, что в наше время технологии развиваются намного быстрее, чем это было еще тогда в юности профессора. If we mix and blend these three things, we are going to have a good practice. Если мы смешаем все эти три основные вещи, у нас будет хорошая практика. Let's talk about the first part, the diagnosis. We always have to remember that we are treating patients. We are not treating teeth. We are not treating a mouth, but we are treating patients. And so it is very nice to see this short video. Where we can see that different ages of the patient should be treated in a different way, because not all the patients are similar. Переводи. Если будем говорить о первой части, об основной, говорить о диагностике, то мы всегда должны помнить о том, что мы не лечим зуб, мы не лечим полость рта, мы лечим пациента. И в связи с этой фразой профессор поставил видео, да, где было показано развитие маленькой девочки до взрослой женщины. Он говорит, это видео обозначает, что в зависимости от возраста и диагностика, и лечение должно быть разные. We will go back to the biological potential of our body, but look at what is the biological potential of a 15-year-old boy, Francesco, who has 2 wisdom tooth germs and 2 lesions around 2 second lower molars that are still in development. Можете, Ибрахим? Значит, мы сейчас вернемся к биологическим потенциалам нашего организма, и мы сейчас рассматриваем этот случай, где мы видим о том, что вот эта киста, которая находилась вокруг одного зуба, она начинает расти, и вот на соседнем снимке вы видите о том, что она увеличилась в размере и доходит до области следующего зуба. So this is the clinical aspect before the surgery. This is the full flap elevation, so a complete elevation of the mucoperiosteal flap on the 2 sides, and we expose the bone. This is, go ahead. Thank you. Профессор показывал клиническую ситуацию, как она выглядела до хирургии. Потом он показал во время хирургии, что они откинули мукопериостальный лоскут с 2 сторон, то есть полноценный на всей челюсти. This is the part where we have extracted the wisdom teeth and we're starting to remove the lesion around the second molars. А это часть, где они удалили, в принципе, зуб мудрости, и они тут убирали область поражения вокруг 7-го зуба. And this is the part where we see some big holes in this mandible. And look at this image. The image on your left, it is amazing. But I think that this image should give us excitement, because we talk about jumping distance in implants. We talk about filling cavities with biomaterials. Okay, and look what happens after these are the sutures, recall, and look at the biological potential. This is 1 year after and 2 years after. Great. It seems and we did nothing.
We just followed the biology. Ибрахим? Но он у нас на слайдах показал о том, что после того, как они удалили зуб, они сделали перфорации вот, в области удаления и соседнего зуба, и после чего они зашили эти, лоскуты, но после этого они наблюдали год-два и с ней. И он говорит о том, что вот они этот случай возвращают все к биологическим потенциалам организма. The importance of these bone bridges to keep the periosteum not from falling inside the cavity is essential. Он говорит, важность вот этих вот мостиков, да, костных, в том, чтобы удерживать периост, который не должен впадать внутрь вот этих вот полостей, да. But on the other hand, if we look at this not very young lady, she's 85 years of old, and she has a decayed 4.8 wisdom tooth that is giving her big problems in wearing her total denture, in eating and swallowing because she has recurrent abscesses. Значит, сейчас у нас представлен кейс 85-летней женщины, у которой возникают проблемы с жеванием и глотанием при ношении своего полного съемного протеза, потому что вот этот зуб 8, который расположен вот снизу справа, он постоянно вызывает болевые реакции. So we know, we can imagine that her biological potential is much less. And so we have to be even less invasive. And we have to read the X-rays that we ask for, because too many times we receive X-rays, but we don't perform surgery, as I say, on the desk before going in the operating room. We have to read the X-rays. And if we see and look carefully, you see the arrow I am pointing on the screen. You see that there is no appearance of the lingual cortical bone of this very brittle and small mandible. And we also see that the tooth is very white. So it means that it is very brittle. It will break in many pieces. Профессор говорит о том, что, в принципе, мы можем себе, исходя из этого вида, да, зная возраст пациентки, представить биологический потенциал ее. Что это обозначает? Это обозначает, что мы должны быть менее инвазивными, что ее биологический потенциал намного меньше, чем у того мальчика, у которого было именно обширное, да, воздействие хирургическое. И он говорит, что мы должны уметь читать рентгеновские снимки, которые мы просим сделать пациента. Если посмотреть на снимки, которые указал профессор, да, по-моему, 27 или 26, я очень плохо вижу, он указал на них и говорит, в принципе, 27-28. На них мы можем увидеть, что язычная кортикальная пластинка, она очень тонкая, даже вот где-то он вообще отсутствует. И смотря на снимок зуба, то, что он настолько белый, можно понять, что при удалении этот зуб будет настолько хрупок, да, что он распадется на несколько частей при хирургическом лечении. So we will have to decide to create a very minimum access flap, very small flap to expose a little quantity of bone, underlying bone, and use, in this case, piezoelectric devices to reduce the quantity of bone that we will going to remove. Итак, исходя из того, что мы имеем, здесь необходимо сделать лоскут с минимальным доступом
и после чего нам необходимо использовать лезвие для того, чтобы уменьшить количество костей, которые мы будем убирать, и этим самым минимизировать наше воздействие. And so if we look at the surgery that we're doing, we see that we are cutting the tooth in many parts in order to reduce the hole that we are going to leave in the bone, but notwithstanding the fact that we are very conservative. Look at this image. Do you see this shiny area? Yeah. Where I'm pointing the arrow? That is already the lingual pavement, because there is no more bone. Okay, and we saw that in the CT scan. И профессор говорит о том, что вот, в принципе, на слайдах вы можете увидеть, что они раздробили на несколько частей этот зуб. Они не стали его удалять в целом, да. И на третьем снимке, это вот справа, вы можете увидеть блестящую часть, на которую указывал профессор стрелкой. Он говорит, это обозначает, что там нет кортикальной пластинки, которую мы, в принципе, увидели на КТ, да. Это уже язычное что, Ибрахим? Это кортикальный слой с язычной стороны заканчивается. И, собственно, поэтому извлекать зуб целиком будет нецелесообразно, потому что зуб намного шире, и если мы его вытащим, там кортикальная пластинка и вся костная ткань, она взорвется, ну, то есть потеряет свою целостность. And we know that we can't apply strong forces with elevators in this area, because we have a risk of making all of these fragments, which were the fragments I had to cut to remove the tooth, that could enter the lingual pelvis, the lingual pavement. So we have to be very careful placing one finger on the lingual aspect of the mandible in order to avoid pieces of tooth going in the lingual pavement. So we should put our one finger inside from the lingual side. Either a gauze, or like you see the mandible. So we should place our finger, let me see, like this, or obviously not with just the finger, but with a cotton gauze around our finger in order to push the periosteum towards the buccal side in order to avoid from pieces falling in the lingual aspect. Окей. И профессор говорит, вот в таком случае во время удаления нельзя использовать острые инструменты, там, элеваторы, потому что, как мы увидели на КТ, там нету кортикальной пластинки язычной стороны. Он говорит, при удалении нужно как бы обложить с язычной стороны ватными тампонами и поддерживать это, ну, как бы отодвигая в щечную сторону, чтобы вот эти вот маленькие кусочки не прошли сквозь в язычную сторону. Он говорит, если бы использовали элеваторы, вот этот зуб, он бы раскрошился, и, ну, как бы он бы, ну, проколол бы именно вот эту вот язычную стенку, да, слизистую. И ушел бы подъязычно, и травмировал бы дальше вот различные там же... Образование. Да, из-за этого можно там, он пальцем, да, сказал то, что нужно будет давить в сторону щеки, чтобы... Он сказал не то, что пальцем, сначала тампон, а потом тампон поддерживать пальцем. Поддерживать, да. Точно. So another important thing to know is the systemic management of the patient. As we said, we are not treating teeth, we are not treating mouths, we are treating patients. And so it is very important to know how our patient is feeling and what type of medicines the patient is having. And it is important to know for people like my age with white hair that have maybe patients from 15 years, 20 years in their office. And when they came the first time, they were young like me and they were healthy. But with age, maybe they were starting to have problems with blood pressure, or they're starting to get anticoagulants, or they had any other issue. So we have to check the anamnesis
and the questionnaire of how the patient is feeling many times, because maybe we do the questionnaire now and we're having surgery on the patient in 10 years of time. И профессор говорит о том, что, как он говорил, мы не лечим зуб, мы не лечим полость рта, мы лечим пациента. Из этого очень важно вот это вот систематичный менеджмент пациента. Что это обозначает? Это обозначает, что мы должны узнавать пациента каждый раз. Может быть, этот пациент к вам пришел, когда он был молодым, да, но все равно со временем, как бы вы ни думали, что вы знаете хорошо этого пациента, о его заболеваниях, нужно каждый раз спрашивать, даже во время лечения, как он себя чувствует, потому что у пациента могут быть заболевания крови, он, может быть, принимает какие-то антикоагулянты или у него еще какие-то другие заболевания. And also, we know from history that dentists were the barbers, the ones that made beer and they cut the hair, and they extracted and they pulled teeth. And so in the head, still in the head of many patients, coming to the dentist is like just placing some plaster in a tooth or pulling out teeth. And so they don't tell us that they change the medicine or they're doing a therapy, maybe an oncological therapy. And this can create disasters in our dental offices because we don't all work in hospitals, but we work in private practices, okay, which is like staying in our in our kitchen in the house. I mean. Yeah, got it. Профессор говорит о том, что очень важно собирать анамнез пациента, потому что если рассматривать даже исторические данные о стоматологах, да, раньше стоматологи это были просто барбары, которые стригли волосы, были бродобреи, да. Он говорит, что тогда еще люди привыкли к тому, что ты приходишь там к парикмахеру, он тебе там какой-то пластырь клеит, зуб удаляет, и они привыкли не рассказывать, они не понимают о том, что мы лечим, что мы врачи, что нам нужно рассказывать все. Из этого нужно узнавать у пациента весь его анамнез. Может быть, он болеет какими-то онкологическими заболеваниями. Профессор говорит о том, что мы многие не работаем в поликлиниках, да, мы работаем в частных клиниках, где даже эта частная клиника может быть где-то на вашей кухне. So what would you like to know? I would like to know everything about my patient because I will tell you a story, which is a real story. I work in the hospital, I work in university, I work in my private practice, but sometimes I go to colleagues who ask me to go and do some surgery on their patient. So I don't know their patients. I just receive the X-ray on the computer and the doctor tells me the patient is fine, come and do the surgery. And so I go there with my X-ray that I saw. And so I tell the patient, okay, we will start. Open your mouth. And they go, I say, open your mouth. And they have a problem on the TMJ. Yeah. And nobody realized that to do the surgery, they had to open and they had to stay maybe 30 minutes, 40 minutes with their mouth open. But just think, tonight, the European football will start. And think about looking at one period of the match, 45 minutes, always with your mouth open. When you arrive at the double whistle, you will be extremely tired. And if you have a problem or an issue at the TMJ and nobody has recognized it and told you, the patient will go crazy and you will not be able to do the surgery. So also simple and basic information have to be recorded and said to the clinician. Профессор говорит, что бы вы захотели узнать о пациенте? Его ответ такой, что он бы хотел знать все о пациенте. Он говорит, что он работает в университете, он работает в поликлинике, в государственной, он работает также в своей частной клинике, но также его зовут и другие врачи для того, чтобы сделать хирургическую часть, там, удалить зуб, да. И он говорит, да, я вот прихожу с рентгеном, который мне дали.
Вот я пришел и смотрю, мне врач, тот клиницист, который позвал, говорит, с пациентом все нормально, удаляй зуб. Я говорю пациенту, открой рот, он открывает очень маленько, да, он сам показал. Я прошу открыть рот, а пациент не может открыть рот. Получается, у пациента на самом деле были проблемы с TRG, это обозначает ВНЧС. Об этом, возможно, даже врач не знал, но во время хирургии это очень важно, чтобы сустав пациента был здоров, чтобы он мог где-то минут 30, минут 40 сидеть и открыто сидеть для хирургической манипуляции. Профессор говорит, вот сегодня, предположим, начинается матч, да, футбольный, Европейская лига. Он говорит, ну представьте себе, посидите минут 30-40 с открытым ртом. Каково будет вам? Но пациент должен быть готов, и пациент должен знать, и весь его анамнез должен быть записан. So as I was saying before we started the lecture with Professor Usmanov, I teach medical students, not dental students, actually. Before I taught also dental students, but now I'm teaching medical students because it is very important for future doctors, medical doctors, to understand what is our job and how our job can help them to treat their patient. Because I told you about the TMJ, which is something that in reality happened. But look at this patient. He's Achille, and he has a lower right and lower left impacted wisdom tooth. And look, this is the last X-ray he had, but he had Crohn's disease, he had a rectal fistula, and he was on a waiting list for intestinal resection. And the general surgeon couldn't perform the intestinal resection, so removing a part of his intestine, because he had some abscesses and the trisma, he couldn't open his mouth, and he also had a reactive paresthesia because of the cavity and the absence of this tooth. And so he needed oral surgery before treating his general situation. Ибрахим, начните, пожалуйста, я подхвачу. Я кое-какие моменты перевожу. В общем, сейчас он предоставляет нам случай, где у нас предоставлены проблемы с нижними зубами мудрости. И этот пациент, как выяснилось из анамнеза, то, что этот пациент имеет фистулу, и он был в листе ожидания для... Да, ректальная фистула, и он был в листе очереди для иссечения кишечника, но хирург не мог провести это лечение, потому что у него были проблемы с зубочелюстной системой, так как у него был тризм, и у него также была сильная парестезия, и дело в том, что эти зубы вызывали у него парестезии, и также у него эти зубы вызывали абсцесс постоянно, поэтому было проведено сначала дентальное, оральное хирургическое лечение хирургами. И он говорит это потому, что он сказал изначально, что он не обучает просто студентов-стоматологов, он обучает врачей, медицинских студентов, чтобы понимали всю суть и почему что-то происходит, чтобы вы понимали, что может произойти с пациентом, в зависимости от каждого индивидуального случая, знали, как его лечить. And so this is the surgery that we perform. So always a full thickness flap, the bone guttering to remove the superficial bone, and then we use the piezoelectric device and piezoelectric surgery to be as much more conservative. And we had to cut the tooth. We see here the design of the bar, and we luxated the tooth. And we also used this innovative instrument you see here, which is something that is still not on the market, but with my piezoextractive team, we are working on the development of this instrument, which will help and which will give us the possibility to luxate teeth using the piezoelectric effect.
И в данном случае они откинули лоскут, удалили часть кости, которая прилегала над зубом. Также они использовали пезонож для удаления, они раздробили на две части. Одну часть удалили, и вот вторую часть они люксатором, да, как бы люксацией вытащили. И с левой стороны вы видите инструмент. Этот девайс, он недоступен в продаже, но они совместно с их хирургической компанией работают над этим инструментом. Этот инструмент помогает для люксации во время пезо, ну вот когда вы используете девайс, да, пезонож при удалении. And these are some other phases of the extraction, the removal of the inflammatory lesion that was one of the causes of the abscess. And look at the image of the roots and where the roots were positioned in respect to the inferior alveolar nerve, which was pressed and squashed on the lingual aspect. И он говорит, вы можете увидеть на снимке до этого, на слайде, он показывал, как они еще удалили ткань, которая, ну, был воспалительную ткань, которая вызывала абсцесс. Здесь вы можете увидеть состояние корней, что вот, например, на фотке B вы можете увидеть, как корень, он как бы расплющил... Сдавливал. Да, нижний альвеолярный нерв. Да. And this is the empty cavity that we will fill up in blood and give us the correct healing period, and the pieces of the teeth that were extracted, the suture, and a particular of what we have removed. До этого на слайдах профессор показал уже освобожденную от всей пораженной ткани лунку, да, свободную полость. Потом они заполнили эту полость кровью, потому что сгусток – это первый этап для того, чтобы образовалась костная ткань и пошло заживление. Потом они зашили это все и сфотографировали то, что они вытащили. And after 1 month, he recovered from the paresthesia, and he was able to access the general surgeon and do his surgery, and now he's very fine. И через месяц... Давайте. И спустя месяц у пациента анестезия исчезла, и, собственно, появился доступ для общего хирурга, после чего было проведено лечение, и сейчас этот пациент чувствует себя просто прекрасно. Okay, so what is the correct diagnosis for wisdom teeth surgery? In Italy, I will always bring you our laws. We have these laws of appropriateness and justification. It is a little bit like the ALARA principle, as low as reasonably achievable. We have to give the lowest dosage of X-rays to our patients in order to have the maximum information that we need. We shouldn't give them always a CBCT scan to have the correct diagnosis. Ибрахим. В общем, здесь в чем заключается правильная диагностика заболевания? И здесь идет между двумя аспектами, как оправдание и уместность каких-либо процедур для диагностики. К примеру, не всегда необходимо проводить компьютерную томографию для выяснения или постановки диагноза. Professor, I have a question. Should we just ask our questions during your lecture or at the end? It would be best to have them at the end, but if you want, I can answer them now. No, it's okay, at the end. I will okay. say to everyone. Okay. Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать в самом конце лекции. Я просто этот момент уточнила у профессора. Also because at the end maybe somebody will be sleeping and so there will be less questions. Профессор надеется на то, что в конце лекции некоторые могут уснуть и, следовательно, будет намного меньше вопросов. So what is the gold standard in diagnosis? Literature tells us that the gold standard
is the OPG, or orthopanoramic X-ray, in assessing the wisdom teeth. But we know clinically that this always doesn't represent the truth. Because, for example, if we look at these upper wisdom teeth, look at the roots that these upper wisdom teeth had, and with a flat and 2D image, we couldn't see these curvatures. And so if we don't know it and we can't read exactly the 2D radiograph, and we don't have a lot of experience, probably this will become a very complex surgery to perform. Although they are erupted teeth, they are not particularly impacted teeth. Профессор говорит, какой же все-таки золотой стандарт при диагностике? Во многих литературах говорят, что золотой стандарт, который вот при удалении 8 зубов, да, что касается них, это ортопантомограмма. Но на самом деле ли все так? Он показывает нам клинический случай, когда вот находится ортопантомограмма, он говорит, посмотрите на верхние восьмерки. Ортопантомограмма – это 2D, да, фотография, но все ли можно сказать по 2D? Посмотрите на состояние корней в этом снимке. На самом деле они не описывают полную картинку, и если у нас недостаточно опыта, и мы не можем именно прочитать правильно этот 2D-снимок, то мы можем как бы столкнуться с очень сложным удалением. Кто рисует, можно, пожалуйста, не рисовать? Это очень некрасиво. So what does literature tells us? The literature tells us that, I don't know who drew these lines, but it wasn't me. Sorry, we don't know also who is just drawing, but it always happens in our lectures. Maybe okay, it's nice. It's an artist. It's an artist. It's fine. It was just to tell you that I'm not so artist to do it. Somebody did it. Okay, it's fine. Fine for me. So sorry, please. No problem. No problem. So as I was saying, literature tells us when we should require and request a CBCT, and these are some of the examples: a deviation of the alveolar canal, a radiotransparency of the radicular block, a radicular shrinkage, or the interruption of the 2 radiopaque lines of the inferior alveolar nerve. What does CBCT stands for? CBCT is cone beam computer tomography. КТ. Компьютерная томограмма у нас необходима будет в каких случаях? И здесь приведены снимки случаев, при которых у нас будет необходимость в выполнении компьютерной вот этой томографии. Это когда у нас имеются девиация или усадка в сторону альвеолярного канала, да, радиотранспиранция или... Это когда не рентген-контрастные имеются образования, или у нас имеются или сужение корней, или также у нас, когда имеются один зуб внедряется в другой зуб. Вот. CBCT, оказывается, это КЛКТ. Конусная лучевая компьютерная томография. But they also tells us that the CBCT, or cone beam computer tomography, it helps us to allow to prepare the detail of a surgery, and it minimizes the risk of neurological issue. But it does not reduce permanent nervous lesion, and it does not reduce incidence of lesions in high-risk patients. So what I say to my patient, you can translate this, and then I will tell you when I say what I say to my patient. Окей. Давайте, Брахим. Значит,
Когда мы выполняем конусно-лучевую томографию, мы можем видеть картину, которая позволяет нам предотвратить осложнения, которые будут связаны с нервами. И, следовательно, но КЛКТ не может предупредить постоянные проблемы, которые имелись с нервами. И когда он принимает пациентов, он их спрашивает о чем-то, и о чем он сейчас нам скажет. Вот, он там говорит, что не предотвращает какие-либо инциденты с нервами постоянных зубов, оказывается. И что это не предотвращает высокие риски. What I mean is that I say to my patient that I am a surgeon, I am not a magician. So I don't make the tooth disappear like this. But if the tooth is in straight contact with the nerve, I am going to be sure that I'm not going to cut the nerve. Because by reading the x-rays, by using the right technology and using my experience, I am not going to rip the nerve. I'm not going to cut the nerve. But if we know what happens when you hit your elbow on a door and you have that numbness, that local paresthesia that we all know, we know that if the two tissues are touching, the moment I move and push away the root from the nerve will have a compression, will have a superficial injury. Superficial injury. It means it's going to be think about if you touch the skin of some people just doing like this, they become red. Oh. If you do it on me, nothing happens. If you do it on yourself, nothing happens. If you do it on Professor, maybe he gets red or he can get an hematoma. It's our personal type of healing. It's our personal type of reaction. So I tell them, and then I'll let you translate, that I am sure that I'm not going to cut the nerve. I am sure that I'm not going to make a major damage on the nerve. But I can't be sure that the simple movement of the root on the nerve will not give them a paresthesia. И что же он говорит своим пациентам? Профессор говорит пациентам, что он хирург, но он не волшебник, который может просто щелчком своих пальцев заставить зуб исчезнуть. Он говорит своим пациентам, да, я уверен в том, что я не отрежу нерв, да, который контактирует с зубом, я не сделаю никакого повреждения, но я не могу гарантировать в тот момент, что парестезии не будет, даже когда из-за простого движения зуб соприкоснется с нервом и возникнет парестезия. То есть он этого предотвратить не сможет. Он говорит, что реакция каждого человека, да, на какое-либо воздействие, она разная. И он говорит, например, даже когда, вот подумайте о том, что, скорее всего, все сталкивались с такой проблемой, когда ударялись локтем об что-то, у вас определенное какое-то время была парестезия. То же самое и с этим случаем. Если зуб случайно коснется нерва, у каждого может быть своя реакция. У пациента может быть парестезия. Он это говорит еще на примере того, что если, например, темнокожий, да, человек, как профессор или я, если его немного задеть, возможно, с кожей человека ничего вот нашим не будет. Но если фархотаке кожу затронуть, он, может быть, и покраснеет, и возникнет гематома. Вот он об этом. Это точно. Just joking, Professor. Yeah, it's okay. I always play this thing when I have the patient, and the patient is always the one that doesn't have anything. I'm the one that doesn't have anything, and my assistant is usually the one that has the hematoma. So in the three, there's always one that has to have the problem. Профессор говорит, что он бы не хотел обидеть профессора Усманова, что на самом деле, даже когда он объясняет эту ситуацию
своим пациентам, у него никогда ничего не возникает, а вот у его ассистента всегда будет гематома. То есть из троих у кого-то все равно бывает. Ну, это такая шутка. And so this is to reinforce what I said. And literature tells us that, for example, for teeth that have a close proximity to the ion, the inferior alveolar nerve, the risk of paresthesia may increase to 20 to 35%. I mean, probably these numbers are too high, because in my personal experience, in 20 and over years of wisdom teeth surgery, I just have 2 or 3 permanent paresthesia, but in very, very complex cases, paresthesia, yeah. Not certainly these 20 to 35%, otherwise I wouldn't sleep at night. I would also change work. I would go open a restaurant. Good idea. Exactly. И профессор говорит, подводя итоги, да, обо всем сказанном, если рассматривать вообще прогнозы, в литературе говорится, что для зубов, которые очень близко расположены к нижнеальвеолярному нерву, вот этот риск парестезии постоянных зубов возникает от 20 до 35,6% случаев. Но у профессора с его 20-25-летним опытом это намного меньше. Обозначает, что, ну, он говорит, в его жизни вообще с его опытом это было всего лишь 2 раза, но если бы это было больше, чем 2 раза, он бы просто сменил профессию, не спал бы ночью и открыл бы свой ресторан. Restaurant. And we all know this classification, Pellen-Gregory and Winter classification, but these classifications are from 1930s, 1940s, so very old, and they really don't give us a prediction on, yes, a little bit on the complexity. We know that 3C is the most complex and A1 is the most easiest, but it really doesn't help us. What can give us the risk assessment? What can give us the risk and give us the risk compared to our practice is this paper from Claudio Stacchi. He's an Italian guy. He publishes a lot. He was the president of the Italian Piezosurgery Academy, and he made a description and clinical validation on a classification that the 2 authors, Giuzzobalis and Daugela, had written in 2016. What did he do? They gave an index, a number of complexity to different parameters, okay? And these parameters gave us the evaluation of the surgical difficulty of the case. Профессор рассказывает о том, что, например, вот эти вот случаи, да, как правильно сказать, Ибрахим, усложненные или как? 2 секунды. Could you please return the slide with the classifications, please? The ones before? The Pellen-Gregory yes. Winter? The one with the old classification. Oh, вот. This one, the Pellen-Gregory? Yes. Вот здесь он нам сказал о том, что классификация Пелла и Грегори, которая была представлена в 1930-х и 40-х годах, но эта классификация была о сложности удаления, и эта классификация на самом деле на нынешний период не дает никакой информации, и он показал следующего человека. Can you please next slide? Вот здесь вот еще говорится про Winter's classification, это классификация Зимнецкого или Зимнего. Вот тут показано 4 вида его, и он говорит, например, мы можем понять, что 3C это сложное удаление, а 1 это легкое, да, но на самом деле это конкретно ни о чем не говорит, и они, оценивая все риски, could you please turn back that, yeah, and the next one. The next new classification. И вот была представлена новая классификация одним ученым, основывался на результатах вот этих вот авторов Клаудио Стачи
и Тереза Ломбарди. Ну, вот эти авторы, которые расположены внизу, которые опубликовали, скажем, работу, где они распределили сложность по коэффициентам, которые дают нам возможность оценить сложность удаления. И вот здесь вот с нуля это просто обычное удаление, и дальше будет увеличиваться количество коэффициентов на следующем слайде, которое показывает эволюцию этих коэффициентов. So they told us to give some points to some parameters, and these points added together give us a total number. And if the total number comes from 0 to 6, we know that the case is simple. If it goes from 7 to 12, the case will be moderate. And if it goes between 13 and 18, the case is difficult. And so we know our practice, we know our experience. And if we are starting to do surgery on wisdom teeth and the outcome is 13, probably is not the best case to start with. И после того, как мы суммируем эти коэффициенты, если выходит в общей сумме до 6, мы можем знать о том, что этот случай у нас является обычным, но в случае, когда у нас набирается от 7 до 12, это у нас будет умеренной сложности удаления. И если у нас набирается от 13 до 18, это считается очень сложными удалениями, и они не являются лучшими для тех, кто начинает свое удаление. And this is a simple case to show you how we treated. These are the lines where some new lines that I see appearing, the lines where we cut the tooth. And these are the parameters, but you have to go and read the article because it's too long to explain it just in a webinar, where we give M is 1 point, R is 1 point, A is 2 point. And at the end, we arrive at the total score, which is 12, which is a moderate case. And so it was a middle, not so complex case. Ну, ребят, ну, пожалуйста, перестаньте рисовать. Профессор, тут... Вот, Давайте. вот здесь он представил случай, где у нас показывается вот эти линии, которыми они склеят зуб, это линии, где они разрезали. И после того, как они посчитали вот эти все коэффициенты, вот точка М1, просто он сказал о том, что чтобы это все понять, необходимо будет прочитать вот эту статью. Она слишком большая для того, чтобы ее здесь быстро объяснить. Поэтому он сказал чисто вот эти точки, когда они все посчитали в сумме, это дало не тот случай, который является сложным, он был довольно просто умеренным. Умеренно сложный, да. И вот они классифицировали его по вот этим вот обозначениям. Классификация. And this is just the surgery that was performed. So we see all the phases that you all probably know, where we cut the tooth, and at the end we also administer dexamethasone, 4 milligrams of cortisone dexamethasone to reduce the swelling of the post-op period. И вот он говорит, вы можете увидеть вот эти этапы удаления, где они разделили зуб на несколько частей, очистили лунку, зашили, там вот кровь в лунке, обратите внимание на это. И после этого они мезотон, да, это ГКС, глюкокортикостероид сделали, для того, чтобы предотвратить поствоспалительные аллергические реакции после операции. So let's go and look a little bit on technology. And look at the digital era, so your era. And we know that, for example, with a simple and free program from a CT scan, we can build this navigation to see exactly how the inferior alveolar nerve is in respect to this supranumerary wisdom tooth. But we can also see other interesting information. Let's look at it in the loop again, and I will show you two things that are quite interesting. Look at where I point the arrow. Could you tell us to translate? Okay, let me stop. Oh, wait, let me go back. Okay, go ahead.
Вот он сейчас хочет начать говорить о технологиях, которые ждут нас, и он хочет рассказать нам о том, какие особенности он видит при сканировании компьютерной томографии. Он говорит о том, что здесь мы можем увидеть расположение нерва, но также он говорит о том, что он сейчас покажет о том, что еще он видит при сканировании компьютерной томографии. Просто следите за мышкой, которую он указывает, он там показывает на важные части. И вот это вот, ну как бы это программирование воспроизвели после КЛКТ. And look at these two aspects. Посмотрите на эти два аспекта. Look at the arrow. Смотрите, следите за мышкой. So now that it's turning, look at this part here. Where is this part here and this thing here? Угу. Вы увидели, да, вот эти два аспекта, которые были соединены зубом? The first one is the blood vessel that detaches from the inferior alveolar artery and goes in towards the apex of the teeth. And this is the responsible of the bleeding when you extract the wisdom tooth and the alveolus starts to bleed. And you get frightened because you think that you have cut a major vessel. That small pedicle or vessel is the one that rips off and makes the bleeding. Первое, то, что вы увидели из аспектов, это кровеносный сосуд, то есть нижняя луночковая артерия, которая именно подходит к апексу зуба. И при удалении зуба идет разрыв, да, веточки его, и происходит кровотечение. And the one you saw at the top of the mandible, that is it is a blood intrabony vessel. And it is very important to see it before, because when you raise the flap and that part of the bone starts putting blood outside like an artery, it is not very pleasant to see this one. Ага, и он говорит, вот, например, то, что наверху шло, это кровеносный сосуд, который проходит внутри костной ткани. Почему это важно знать еще до операции? Потому что, когда вы откидываете слизисто-надкосточный лоскут, он может, ну, как бы пульсирующий, как артериальное кровотечение, кровоточить, что не очень благоприятно. Other ways of using the digital is by, for example, looking at these small navigations. We see turning around, we see the images, but these are 3D images that are still flat. Still flat? Still flat. They're not three-dimensional. I mean, it's a three-dimensional thing, but it's shown almost flat. Ибрахим? Он говорит о том, что вот нам предоставлены возможности 3D визуализации, но несмотря на то, что они представлены в виде 3D, когда вы начинаете рассматривать отдельные точки, они представлены в виде 2D рисунка, поэтому это вызывает некоторые неудобства при работе, и сложно сказать, что это прям 3D. Да, плоскости, как бы. Он говорит, трудности именно в плоскостей, которые как бы изображены. We have also the possibility to print 3D models in order to study complex cases and to decide what kind of access we want to do for different types of surgeries. И что мы можем еще сделать? Это 3D-моделирование, да, как бы распечатка. Если у вас очень такой хирургически сложный случай, вы можете его рассмотреть со всех сторон и принять решение, как лечить данный случай. О доступе, да? Доступе, как вот зайти к зубу. Да. Да, именно доступ. Another interesting thing is that if we look at this, which is a normal and
daily paraxial image of a CT scan that gives us some information, we can use it if you have good young dentists or students that like to play around with technology, and we can turn it into the digital approach. So this tooth we see on the left is this tooth here, but seeing it in this way, I think it is much more easier and intuitive. And we think that the perfect diagnosis, this is the extracted tooth, this is the new digital vision of the tooth, and this is the old standard way of seeing a CT scan. Ибрахим? Вот здесь у нас представлен такой традиционный метод, который очень интересен для нас, молодых специалистов, которым очень интересно потыкать в технологии. Но на самом деле это является не особо информативным методом, потому что на следующем слайде был представлен этот же зуб, но там уже была другая визуализация, которая нам позволяет достать намного больше информации. И поэтому на следующем слайде он показал этот зуб удаленным, и он говорит о том, что вот этот привычный нам стандарт диагностики является на самом деле не особо информативным, так как он не показывает всех аспектов. Вот здесь вы можете видеть тот же зуб, который охватывает кровеносный сосуд, и при его удалении может повредиться сосуд, который вызовет кровотечение, а у вас ужас. Okay, and this was what we found, and the nerve that was preserved in that type of extraction. Вот на этом слайде вы можете видеть, вот там, где он показывает стрелкой, это является нерв, который вы видите. И если вы его не будете знать о его расположении во время удаления зуба, вы можете его задеть, и получится, вы сделаете небольшое повреждение на этом нерве. Another kind of technology is the piezoelectric surgery technology. This kind of technology gives us precision. И одним из других технологических возможностей является этот пьезоэлектрический нож, который нам доставляет удобство при работе с костной тканью. It gives us precision because we have what we call a micrometric cut. The tip vibrates in a horizontal way and also in a vertical way with what we call the hammering action. Этот нож позволяет нам выполнять манипуляции как вертикально, так и горизонтально, что увеличивает наши возможности при работе с костной тканью. We have the selectivity activity. This means that we can go and work on soft tissues like this pig inferior alveolar nerve, and we can manage to work and touch the nerve without injuring it, whereas with the burr, we know that we can cut the nerve and the soft tissues. Еще он говорил про пьезонож, что он делает микрометрические вот эти вот движения, да, вертикально и горизонтально, и что пьезоножом можно с легкостью работать, трогая даже нижние альвеолярные вообще нервы все. С помощью бора, если это делать, то бором мы полностью управлять не можем и можем, конечно, повредить ткани нерва. And we also have the cavitation effect. The cavitation effect is water passing through ultrasounds and creating some vapor of water drops that go on the bone and make it stop bleeding. А еще во время использования пьезоножа есть также эффект кавитации, да. Кавитация – это когда поступает вода с помощью еще ультразвуковых вот этих частотных колебаний, и он, воздействуя на кровеносные сосуды, как бы
Предотвращает помогает. кровотечение. Да, спасибо. And another interesting application is the separation between tissues that have different densities. And so, as we know in sinus lift surgery, where we separate the Schneiderian membrane, we can use this technology also to separate cysts from the bone cavity, leaving very clean bone surfaces. И другое его преимущество – это сепарационные. Например, когда даже при синус-лифтинге, да, мы можем использовать этот метод для удаления различных кист, не затрагивая здоровые ткани кости. And so we can see a case where we treated with piezoelectric device and we extracted the 4.7 tooth and the 4.8 tooth, and at the end we see the nerve passing through the alveolus of the 8th tooth. Данный клинический случай представляет собой, что вот они удаляли 47-й зуб, а также 48-й. И после удаления вот под 48-м зубом, посередине этот снимок указан, они увидели нижний луночковый нерв. Another nice new technology is the magnetodynamic technology. This is a technology that uses a magnet to create a big force in a small lapse of time. Еще технологическим, еще один является магнитно-динамическая технология, которая представляется инструментом, который имеет магнит, который позволяет нам проводить большое усилие в маленьких периодах времени. And this is a new standard of surgery because it gives a very good visibility. Это новый стандарт именно в хирургии. В первую очередь он дает хорошую визуализацию. It gives a good strength, so a good force in working on the bone. Он дает также очень хорошую силу для работы с костной тканью. But also a very good precision because the insert enters the bone just 1 millimeter at a time. Он также дает хорошую точность, потому что нерв, он может быть под миллиметром костной ткани, да, Ибрахим? Ну, It gives типа some... Говорите. Ну, вот этот инструмент, он работает со скоростью 1 миллиметр внутрь кости за 1 минуту. И что-то вроде этого он сказал. It gives some longitudinal forces with a lot of speed. So it is forces that are directed towards the bone, and in the case of an extraction, on the longitudinal parallel to the side of the tooth in the zone of the periodontal ligament. Он говорит также про продольную скорость, которую он дает как бы при работе с костной тканью. И, значит, он говорил не в минуту, а вот за одно прикосновение, да, я так понимаю? Another interesting thing is that they use what they call a no bone loss theory. What does this mean? I am working on an experiment that I will probably publish in October, where we see that when we use a burr to make a hole, for example, for an implant, we lose bone because obviously the burr grinds the bone. If we do the same with the dynamic tool, the mass doesn't change because the bone is expanded. So there is no bone loss. There's just bone expansion. Другая сторона магнитно-динамической технологии – это не утрачивается вообще костная ткань. Он говорит во время, ну, например, при имплантации,
когда вот первичный бур проходит по костной ткани, кость теряется, потому что идет потеря массы, да, костной ткани, а из-за магнитно-динамических как бы волн этих технологий кость не теряет свою массу, а как бы они просто убирают, да, его из этого места. Расщепляют кость. Расщепляется. Another interesting thing is that is a cold surgery. It doesn't generate heat, and so it needs no cold rinsing with saline solution. Другая сторона – это то, что он как бы продуцирует холод. Это обозначает, что не нужно никакой жидкости, которая будет охлаждать ткань. And it doesn't harm soft tissues. И не повреждает мягкие ткани. Да. So let's look at some cases where I started using this technology, and we see that with this insert, which is the F1, which is a little bit like a blade, you enter the space between the tooth and the bone, and you work around the bone, but we don't remove bone, we just expand it. So we create a space for the tooth to exit, but we don't remove bone, and the bone is of the patient. So the less bone we remove, the better. И он говорит, например, данный клинический случай, он вставил именно рабочую часть между зубом и костной тканью, и он проходил как бы между ними, да, между этими двумя тканями. И в данном случае идет не потеря костной ткани, да, а образование пространства для продвижения зуба с помощью расщепления кости. Чем меньше кости мы теряем, тем лучше для пациента. This also means that the dimension of the flap that we have to design can be always smaller, because obviously to take pictures, we need to show where the insert is working, but to making it work, we could also work without elevating the flap. Ибрахим, можете продолжить? Вот здесь он нам говорил про измерение вот этого расстояния между зубом и костной тканью, потому что необходимо периодически его фотографировать. И Он говорил про то, что, в принципе, при использовании этой технологии мы не создаем большого пространства, мы не откидываем большой лоскут, можно лишь с маленьким просто вот именно расщепить слегка костную ткань без его потери и удалить зуб. Obviously, when we need to cut the tooth because we need space, we will use a bar to cut the tooth in 2 or 3 pieces. И, конечно же, бывают такие случаи, когда, очевидно, приходится порой разрезать именно зуб на несколько частей, чтобы его удалить. And we see here the phases where we cut the tooth, we are removing one of the pieces of the tooth, and when with the second insert, we go and elevate the tooth that exits from the alveolus. И вот вы можете увидеть фазы данного удаления, когда сначала вытащили одну часть, а потом была элевитация в другой части, и в конце вот пустая лунка была. And also for the upper tooth, we see a very small flap. И также для верхней челюсти вы можете увидеть небольшой лоскут, да, откинут. The insert that creates the space and the luxation of the tooth. Также было произведено технология. Давайте. Вот когда мы вводим этот инструмент, он позволяет нам создать там небольшое пространство, которое позволяет вытащить нам этот зуб. The tooth extracted. Obviously, what I said is that another important thing to have is experience and the learning curve. And we know that to increase our learning curve and the gain knowledge, we need time to have more experience.
И как я вам говорил, очень важно иметь опыт, а также иметь как бы обучительную способность, да? Знания. Да, знания, и это, конечно же, требует времени. But to approach complex cases, we know that the list of the to-do things is always the same. При Ну, тех случаях, когда мы проводим сложные линии. манипуляции, необходимо придерживаться списка необходимых процедур, который он представил. Это откидывать лоскут, остеотомия и одонтотомия. Exactly. А также So поставить шов. the flap, the ostectomy, the odontotomy, the sutures, we always have to do the same phases, being a simple case or a complex case. A complex case like this one, which is the case that I'm showing you. Он говорит, вне зависимости от, это простой случай, сложный случай, всегда, в принципе, есть какие-то шаги, которые производятся обязательно. Это откидывание лоскута, остеотомия, одонтотомия, а в конце просто сшить, да, место манипуляции хирургической. И в данном слайде он показывает, например, сложные случаи. So the correct diagnosis, we have to read the CBCT, the CT scan. We have to see that this radio opaque whitish lesion is held in place by these bony arms that keep the lesion in position. We have to see that the apex of this wisdom tooth is almost over the lingual bony contour of the jaw. We have to see that the inferior alveolar nerve is buccal to the wisdom teeth. So important information that we have to know and we have to read when we study our CT scan. И профессор говорит, очень важно уметь читать КЛКТ, вообще компьютерную томографию, которая производится на пациенте. Он показывал мышкой, да, что вы, в принципе, можете увидеть, что, например, зуб двумя как будто бы костными ручками поддерживает именно поражение, да, в одном месте. Также, что мы можем увидеть, что корень зуба идет язычно, и выходит за границы кортикального слоя, и мы видим о том, что вот этот нижнеалвеолярный нерв находится более язычно, и когда мы более щечно. Щечно, хотел сказать, да, вот, и при выполнении данной манипуляции необходимо будет учитывать данные. And so we see other images, and this is the surgery. A full thickness flap, we see it's important to elevate completely the periosteum because we know that the periosteum is the best membrane to heal our surgery. So if we don't cut the periosteum and we have it completely healed, it will be the best membrane to heal. The first part of the bone guttering, of the bone sectioning, and then using all the technologies that we have described, we start removing the osteoma, which was the bone tumor that was just behind the wisdom tooth. И на данных слайдах он показал вот сначала преоперационную чего он откинул лоскут. Он говорит о том, что так как у нас перерост имеет огромное значение для заживления, его необходимо будет убрать, после чего мы проводим оперативные вмешательства в костной ткани, удаляется зуб, и за ним находилась остеома, и она была удалена вместе с зубом, используя все технологии, которые у них имеются. So the osteoma was the first lesion we removed, and once we removed the osteoma, we started to approach the wisdom tooth, and we see that we are using a bar, and we knew that the nerve was very close, but buccally to the tooth. But we know that if we work inside the tooth and not outside of the tooth, we are not going to
injure the nerve with our bar if we stay inside the tooth. И здесь он говорит о том, что вот мы зуб разделили при помощи бора, но мы знаем о том, что у нас нерв находится более щечно, а корень находится более язычно. И, собственно, если мы будем находиться бором внутри зуба, мы нисколько не повредим нерв. Поэтому они работали при помощи бора, и не было никакого повреждения. Сначала удалили остеому, потом удалили зуб. And then we removed the tooth, and we can go on the third pathology, which was the radiolucent lesion, the cystic lesion, using the separation effect of the piezoelectric device to remove the cyst completely. После чего они удалили кисту при помощи ножа, и все, они удалили эту кисту. Always remember to analyze and to send to the anatomy pathologist the lesions and the materials that you remove from the mouth of your patients to make the correct diagnosis. И вам необходимо уметь забирать данные материалы для патоморфологии, и вам необходимо это делать, чтобы вы могли поставить правильный диагноз и знали о том, что вы извлекли из полости рта. We just placed a collagen sponge in the cavity without placing any biomaterials because we didn't know the nature of the osteoma and of the follicular cyst. They were diagnosed after 2 weeks by the anatomy pathologist, so we never place biomaterial if we don't know the nature of the lesion. После этого не было никакого, они не добавляли никаких биологических материалов, они закрыли лишь коллагеновой губкой, так как они не знали природу остеотомы и фолликулярной кисты. И он говорит о том, что когда вы не знаете о том, какова природа образования, которое вы убрали, не стоит добавлять никаких биологически активных материалов. И просто поставить туда коллагеновую губку. And this is a X-ray of the recall to show the good healing of the area clinically and radiographically. На предыдущем слайде он показал о состоянии просто ткани после удаления, и он говорит, что здесь происходит заживление. And now, what can we do with our wisdom teeth? And this is a second small chapter that I will bring to you, which I think is very interesting. And it brings us back on that image that I showed you at the beginning of the 15-year-old guy about the power of biology. И что же теперь делать с этим зубом мудрости? И он говорит о том, что он расскажет. Это все ведет к биологическому потенциалу организма, и он говорит о том, что это очень интересная тема, которую он расскажет. Kamala, you're muted. Okay, that's fine. Okay. Okay. I just saw your mouth moving, but we couldn't hear you. And this is a work that I'm bringing around with my friend and colleague Luigi Tagliatesta. He's from Milan University as well, in the same university where Diego Lopes works. And everything started looking at this paper. This paper showed as I told you, I treated that Chiara, that girl with a ameloblastoma, with a conservative approach. But the usual approach of the ameloblastoma is what we call a resection en bloc. So we cut the mandible to remove a big piece of mandible. Сейчас мы возвращаемся к той пациентке, о которой мы говорили в самом начале, которую звали Киара. И на предыдущем слайде он показывал профессора, который работает в том же госпитале, где работает Диего Лопес. И он говорит о том, что традиционным лечением остеомы является
в виде блока, но что предложить другое. And here, Dr. Osterne and co-workers, you see the huge defect of the mandible, and you see it also clinically, and imagine what massive 3D reconstruction we should make, probably harvesting bone from the calvaria or from the iliac crest, or making a super huge GBR with all the possible difficulties. And what did they do? They just made a cut in the soft tissue and placed the wisdom teeth in the soft tissue, splinting them with an orthodontic appliance. And after... could you please turn the previous slide? Он показывает о том, что здесь у нас имеется огромное ткани, и для того, чтобы решить данную проблему, необходимо будет взять аутотрансплантацию с других участков трубчатых костей, или же необходимо будет сделать огромную направленную костную регенерацию. Но в данном случае, воспользовались другим методом, и здесь сделали надрез в слизистой, куда посадили зуб мудрости и зашинировали при помощи ортодонтических проволок. И... Ну вот, как в принципе выглядит. И вот здесь у нас показано о том, как это выглядит на рентгенограмме. So they starting extracting wisdom teeth and placing them in this small cut of the soft tissues. And then they saw that something was working. And so they extracted the third wisdom tooth and they placed it instead of a canine here in the mandible. И вот они увидели, что, в принципе, на самом деле этот метод работает, и после этого они удалили третий зуб мудрости и установили на место клыка на нижней челюсти. And look what happens. These are the X-rays of the healing. This is a 3D reconstruction. And look at the bone. Oh my God. And look at the soft tissues now. Great. And this, I mean, this brings me, every time I see it and every time I talk about it, it brings me shivers of the potentiality that our bone has to repair if we use the correct biological potentials. И вот они, в принципе, can you show, please, the previous slide? И он говорит, the next one. Например, вы тут можете увидеть уже, как выглядит, да, костная ткань в области аутотрансплантированных зубов. На следующем слайде было показана 3D-конструкция костной ткани, и он говорит, это на самом деле сила нашей костной ткани, когда правильно используется биологический потенциал человека. И вот как выглядит даже тот слизистая. И он говорит, каждый раз, когда я рассказываю этот случай, у меня у самого мурашки от возможности нашего организма. And so we started to see that autotransplantation is predictable and sustainable, and it can help many patients. And so I will bring you my last two cases about two of the many transplants that we did. And we see that this girl had a transplantation of 1.8 into 1.6. Transplantation is something that arrives from traumatology, from all of Professor Andreasen's studies he made on traumatology. И он говорит, что аутотрансплантация может быть, в принципе, предсказуема и помочь во многих травматических случаях. Тут пациентка Лаура, ей 24 года, и они аутотрансплантировали 18-й зуб вместо 16-го зуба. Everything comes from the periodontal ligament. И все приходит на самом деле от периодонтально-связочного аппарата. And so, if we see this is a hopeless tooth,
1.6 major cavity, soft tissues that have migrated in the tooth. Как вы можете увидеть, 16 зуб вообще безнадежный. Это как он выглядит, да? У него огромная полость, которая заполнена мягкой тканью. We extracted the tooth and we didn't have any buccal bone. Они удалили зуб, и у них не было костной ткани щечной стороны. Вот And он показывает. moreover, there was an oral sinus communication from the sinus floor, from the sinus to the mouth. И у них была, ну, как бы, оказывается, с пазухой. да, связь с пазухой была открытая. Да. And there are some papers that show us that one of the possible ways to close oral sinus communication is by doing autotransplantation and not by doing Rareman flaps or Bisha fatty pad flaps or palatal rotational flaps. So there are many types of possibilities, as we said, one diagnosis, many treatments. One of them is doing an autotransplantation. И он говорит, в принципе, в этом случае есть много методов лечения. Он говорит, одна диагностика, методов лечения много. Это, например, есть метод, да, когда Васмунда, Рермонда, еще кого-то, но один из методов – это аутотрансплантация 8-го зуба. And so we made an automatic extraction of the wisdom tooth. These are some papers about autotransplantations. И они травматично удалили 8-й зуб. Там были разные статьи о аутотрансплантации. Вот здесь вот на слайде можете увидеть. О, почему-то у него отключилось. One sec. Включите, пожалуйста, ему звук. I will work with. Great. Can you say something, please? No, we can't hear you. Hey, what's up? Oh, great. What about now? Ибрахим, это вы сказали WhatsApp? Да. Я подумала, это он. Отключен у него звук, отключен. Еще раз включите, пожалуйста, ему. Can you hear me? Yeah. Oh, yeah. Okay, sorry. I had a problem with my AirPods. So Okay. we made the extraction of the 1.8 and you see that we just placed the tooth in an empty space. There's no buccal bone. И как вы видите, они удалили зуб мудрости, поместили его вместо 16-го зуба, и как вы видите, тут нету щечной костной ткани. There is also a small cavity on the buccal side of the 1.8. Это еще с щечной стороны у зуба мудрости также имеется полость кариозная. 2 single simple sutures and a semi-rigid splint. Тут они сделали 2 одиночных шва, а также соединили композитом 3 зуба. And look at what happens. И смотрите, что происходит. 1 week. После 1 недели. 2 weeks. После 2 недель. Look at the black around the tooth. Посмотрите на черное пространство вокруг зуба. This is a 2 weeks follow-up. At 4 weeks, we have removed the splint. После 4 недель был удален сплинт. Clinical evaluation at 4 weeks. 7 weeks, we start seeing filling of the black area around the tooth. На 7-й неделе они увидели заполнение костного пространства. The soft tissues are getting better. Мягкой ткани становится лучше. 6 months follow-up. После 6 месяцев наблюдения. Probing. Тут они зондируют пародонтальный карман.
This is the X-ray at 6 months. We actually don't see anymore the black areas around the tooth. После 6 месяцев они уже не видят черное пространство вокруг зуба. 8 months. После 8 месяцев 8 months close-up and 8 months radiographical follow-up. и вот они Спустя после 8 8 месяцев. And this is the timing from surgery. Everything was black. 8 months, bone has healed completely around the tooth of the patient. Вы в динамике можете увидеть эти 8 месяцев сейчас на слайде. We didn't place any kind of bone substitute, but we had a perfect periodontal healing. Они не использовали никакой костной субстанции или материалы, но у них было вообще очень хороший периодонтальный связочный аппарат, образовался. We know that one of the basic principles is the time in which the wisdom tooth is extracted, the wisdom tooth or any tooth is extracted. It stays outside of the mouth of the patient. As in the traumatology, we know that if a child falls and loses his incisors, he has to place it in milk, in saline solution, in saliva, and run to the dentist. And the faster he runs, the best prognosis he will have. Также мы знаем о времени, которое, в принципе, понадобится для аутотрансплантации этого зуба мудрости. Это сколько времени он находится вне полости рта. Также мы это знаем именно из случаев, когда ребенок падает, теряет передние свои фронтальные зубы. И чем быстрее бегает ребенок, тем лучше получится результат. And so we have Justina. She has a hopeless 2.6 tooth. Также мы тут знаем про Юстину, у которой был 16-й зуб, который был безнадежен. I don't think that any conservative endo or conservative dentist would save this tooth. Я думаю, что ни один консервативный врач не мог бы спасти этот зуб. And what do? We use the digital design to make and print a 3D model of the wisdom tooth that has to be auto-transplanted in order to use it to create the correct alveolus and shape the alveolus in order to place this dummy tooth in the cavity before extracting the wisdom tooth from its position. Давайте. Ибрахим? Ну, в общем, здесь он говорит о том, что до того, как удалили зуб мудрости, они сначала сделали его 3D-модель, и после чего подготовили лунку именно по этой форме, которая позволяет удалить зуб мудрости и посадить его прямо вот в лунку, которая соответствует его форме. And so this is the time of the surgery when we remove the 2.6 hopeless tooth. И видите о том, как они пересадили зуб, который... And here we see that we are trying to place the fake tooth, the dummy tooth, in the alveolus. But this was a biradicular tooth, and this tooth didn't fit in the alveolus. Ну, здесь вы можете видеть о том, как здесь пытаются садить искусственную вот эту модель восьмерки, но так как лунка собственного зуба здесь была двукорневая, и поэтому так как зуб мудрости, он был со спаянными корнями, он не подходил под отверстие лунки. So now we can use twist drills from implantology, piezosurgical inserts, magnetic mallet,
instrumentation to create the correct fit of this dummy tooth in the socket. И тут они могут использовать специальный бур для имплантации или магнитно, вот этот магнитный инструмент, или же пьезонож для создания лунхи под восьмерку. Once we are happy about placing the fake dummy tooth in the socket, и когда мы будем рады, что наш вот этот искусственный зуб подходит под лунку, которую мы создали, we can go and perform the real extraction of the wisdom tooth. мы можем переходить к удалению с вот этого естественного зуба мудрости. So the time of the wisdom tooth that will stay outside of its alveolus and enter the new alveolus is less than a minute, and the periodontal ligament cells will remain vital. И дело в том, что только после того, как они создают эту лунку с искусственным зубом, 3D-моделированным, они удаляют настоящую восьмерку и перемещают его на место 16-го зуба. Это обозначает, что у них уходит меньше, чем минута. Это говорит о том, что вот эти периодонтальные связки, да, аппарат, он может восстановиться уже в новом месте. Так как он находится вне рта менее минуты. And this is a comparison between our 3D model and our original wisdom tooth. И здесь на предыдущем слайде вы видели сравнение между искусственно созданным зубом и его оригиналом. And this is when we place the real wisdom tooth in the socket. А это вот как естественный зуб в лунку, которую они создали для него. A crisscross suture with a semi-rigid splint. We see that the tooth is in occlusion. It is in occlusion. И был поставлен перекрестный шов, и вы можете видеть о том, что зуб находится в окклюзии. And the X-rays that show us the healing at 2 weeks. Спустя 2 недели на рентгене. 2 months. Это спустя 2 месяца. Look at the quality of the gum. Вы только посмотрите на состояние десны. And this is a 12 months. Спустя 12 месяцев. And look at the nice soft tissues that are around this natural tooth. В каком прекрасном состоянии находятся мягкие ткани, которые окружают данный зуб. And after all this technology, это все благодаря этим прекрасным технологиям, которые у нас имеются. I say thank you for your attention, and for the young people, I say don't turn back because we have already been there. Look in the future. And if you want to write to me by email, this is my email address. И всем юным врачам я бы хотела сказать, чтобы вы не смотрели назад, а смотрели в будущее, потому что в прошлом мы уже были. И если вы хотите обратиться к нему, тут на слайде его email записан. Thank you very much. Thank It you was so very much, interesting. Professor. Was exciting. Thank you for your time, Профессор. Благодарим профессора Мотта за интересную лекцию. Спасибо, что выбрали наш вебинар вместо просмотра чемпионата мира по теннису Ролан-Гарроса, кто в курсе. Спасибо студентам стоматологических факультетов и практическим врачам за выделенное время. Я хочу поблагодарить от лица всей нашей команды ультраспикеров, как координатор данного проекта, поблагодарить руководство наших институтов. Это Надыр Кадыровича, ректора Ташкентского стоминститута, Жасура Лимджановича, ректора Самаркандского мединститута, также Алишера Муминовича, ректора Андижанского стоминститута. Для желающих получить сертификат, пройдите, пожалуйста, на наш телеграм-канал или инстаграм.
аккаунт и пройдите регистрацию. Заявки принимаются в течение часа после завершения вебинара. Также действует для тех, кто уже зарегистрировался. Наш следующий вебинар состоится 17 июня. Да. Благодарю за помощь Камола Сафарова, доктор Камола Сафарова, также доктора Азимова и профессора Усманова Фархода. Всем хорошего вечера. Всего вам доброго. Может, вопросы будут у ребят? Dear Professor, Dr. Noza was saying a big thank you for your time, that you just выбрать как, я уже забыла, that you choose us instead of watching a league of tennis. Кого там ты сказала? Garros in Paris. Who won? Thank you very much. It was so interesting. And I have one question for you. When we see the nerve, are we closing it or doing something, or just leaving with blood and just suturing it? When I see the nerve, I tend not to place anything in order not to interfere with the nerve itself, because we know from the anatomy that usually the nerve is covered by the bone. It's in a cavity. Whereas when the tooth has grown in close proximity to the nerve, the head of the canal is absent. So in those cases, I tend not to place anything but to leave blood. Oh, okay. The only thing that you can do if you want is not close completely the flap for primary intention, in order to avoid the fact that the blood doesn't have a way of coming out and it creates pressure on the nerve itself. Got it. Thank you. Thank you very much. Дорогие участники, у кого есть вопросы к профессору, можете включать свои микрофоны и задавать вопросы. Можно, да, свободно включить микрофон, потому что до этого это было немного проблематично. Да, простите. Dear Professor, thank you very much for your presentation, for your very useful and very huge information for me, and I think that for every students and every participants, it will be very useful. And I have a lot of questions. I'm so sorry for that. No problem. And I asked to Ibrahim and to Kamola to thank you for your translation. Translation. Yes. But some question for me it's difficult to translate, and that's why I just ask in Russian and Kamola and Ibrahim to help me. Okay. About PRF system. Использует ли он PRF-систему? Да, вот, и вот, например, рана же такая большая же у нее, когда каждый раз, когда удаляется, там прям грандиозная рана. А вот эту рану, чем он закрывает? Использует ли он какой-то костозамещающие препараты? И использует ли он ПРФ или какие-то мембраны? Или просто зашивает? Ну, я вижу, да, он просто зашивает и все. А дефект большой же, поэтому вот можно вот спросить. I'm so sorry, dear professor, our doctors to translate this because it's something like for me huge. Professor Usmanov was asking about the huge operations. Are you using the plated-rich fibrin or bio-oss materials or some membranes to close? You know, we had a big discussion about it with Diego, and it would ask you too about do you use any kind of PRF or something, any kind of supplies to make it heal better after a huge extractions, because you have a huge hole in there. Defect filling, to using something like a bone substance. I understood the question. So my dental degree thesis, my paper 25 years ago, was on healing of very large cystic defects without using any biomaterial. I wrote a paper on my dental degree thesis in late
90s, and that it's still being looked on PubMed. Personally, don't fill materials with materials unless we are in aesthetic zones and we are needing to place implants in second hand. The problem is that if you have a lesion, this lesion is not certain in the diagnosis until the anatomy pathologist analyzes it under the microscope. If you place any kind of materials which is not PRF or PRGF or any platelet-rich material, but you place bone, hydroxyapatite, or any other material which is not from the patient, if that lesion would be any kind of malignant lesion, then it will be a quite big problem in going to do a second resective surgery with the biomaterial. So unless it is something in the aesthetic zone, I personally do not place any bone substitute. A different thing is with platelet-rich substitute or PRGF. I personally don't use this material because my major surgeries are in the hospital, and in the two hospitals where I worked, we didn't have this technology, and so we couldn't use it. But from the studies I have read, we know that PRGF helps to fill soft tissues. It doesn't help to fill bone. Okay, fill bone, we either have to place heterologous bone or autologous bone to give it an osteoinductive and osteoconductive activity. The simple placement of the PRGF sponges helps the soft tissue, but it doesn't help the bone healing. It doesn't enhance the bone healing. So I hope that I answered your question. Вам перевести, Фархутаке? Можете, Я пожалуйста. думаю, что это всем будет интересно, Камола. Лучше было бы это перевести, конечно. Да, переведите. Хорошо. Профессор говорит, что он не использует никакого материала, если это не пространство для имплантации, и если это не фронтальная эстетическая область. То есть он избегает этого. А еще он говорит про PRF, что PRF используется только для того, чтобы увеличить мягкую ткань, но никак не помогает костной ткани для его регенерации, восстановления, роста. Также он сказал, не используйте никакой материал вообще, если вы не уверены в том, что находится вокруг зуба, внутри костной ткани. Он имеет в виду про кисты, про вот эти амилобластомы, только после патоморфологического анализа. Ибрахим, я, может быть, что-то пропустила? Вы хотите что-нибудь добавить? Он свою научную работу для своей научной степени делал именно по этой теме, поэтому вы можете поверить этому человеку. Он всю свою науку посвятил именно этой теме, и он говорит о том, что если вы оставите пустым, это плохого не вызовет. Единственное, если это фронтальная зона, там необходимо запустить ее какие-нибудь костными наполнителями, а так нет никакой необходимости. Thank you very much for your answer, dear professor. And I have a next question. Is it okay? Yeah, sure. So, использует ли он в своем практике, например, все равно он же работает там кровеносными сосудами, нервами, очень близко расположены к зубу и корням. Использует ли он в своей практике увеличивающие аппараты, например, микроскопы, бинокуляры? И насколько это важно ему, или он вообще это не использует? Потому что он об этом не сказал, возможно, это он не использует или использует. Использует что?
Увеличивающиеся аппараты, вот эти инструменты. The Professor Usmanov asks you about the devices like a microscope, because you're working with vessel, with nerves, and are you using some optic glasses, binoculars for your work, for your practice? I always use 4.5 Zeiss loops. I don't use microscope. Why I ask? Because in Italy we are using the binoculars made by the Universe. Is you know that Universe is something like from the Italy. Yeah. Quality, and that's why. I personally can't work without my loops. Профессор говорит, что он работает с увеличением 4,5. Он работает с бинокулярами. Без бинокуляров он, ну, как бы не может работать. Микроскоп он не использует. Акмаль Набиев, да, еще руку поднимает. У него, по-моему, есть еще вопрос. Alaykum, o'zbek tilida savol bermoqchiman. Autotransplantatsiyada masalan tishni oldik, ildizlar qolgan holatda tishni oladigan bo'lsak, bizda fiz dispenser yo'q, masalan. Fiz dispenser yo'q yoki o'sha ildiz kengaytirishga ildizlarimiz patalik qoldi. O'shanda chaqlagan holatda ildizlarni o'rnini kengaytirib autotransplantatsiya qilsak, qanaqa natijaga erishamiz? Чахлаган холда. Ибрахим, вы понимаете же, да, узбекский лучше? Можете перевести? Akmalaki siz aytayotganingiz o'sha lunkani bor bilan chaqlab uni hajmini chaqlab o'sha kengaytirgan holatda. Он имеет в виду вместо физдиспенсера с турбинкой, точить. Хорошо, Давайте, Ибрахим, переводите. Okay, there is a question if doctor don't have any piezo surgery, can he do it with bores and like increasing the wideness of socket? I didn't understand the question, sorry. I mean, doctor asking if he doesn't have piezoelectric, can he use bore for this purpose? I mean, can he increase the width of the hole you are going to play the tooth? But are we talking about autotransplants? Yeah. Yes. When you want to replace and put the wisdom teeth in the bone, but you don't have a piezo, and I said it during the lecture. You can either use twist drill from your implant brand. The normal twist drill you can use piezo surgery, you can use magnetic mallet, you can use a straight hand piece with a Fisher burr. The important thing is to create an envelope which lets the tooth fall inside. There must not be a deep connection between the outside bone and the tooth. The tooth has to fall inside. It has to be free. Okay, it has to be free. So it's okay, yeah. If we will use turbine hand piece. I personally don't use turbine hand piece in oral surgery. I just use straight hand piece or the devices I showed you. I don't use turbines or fast hand pieces, high-speed hand pieces to perform oral surgery unless it is a surgical fast speed hand piece.
Do you use Otherwise, you can have any water supplies when you using handpiece? When you use the classic dental chair handpiece, you have to use the water from the chair. Oh, Yeah. Thank you very much. But I don't like to use fast speed handpieces because they can create emphysemas. Yeah. Air passing through the soft tissues and making you swell, and there are many cases reported in literature. Но javob shunaqaki, вообще турбинный наконечник ishlatmas ekanlar. Gap shundaki, турбинный наконечникda tezligi juda ham katta. Birinchisi, ikkinchisi emfizema hosil qiladi va как бы турбинный наконечник ishlatgandan keyin u o'sha kreslani suvdan keladi-yu, masalan, общий протокdan. Shu uchun infeksiya ham kirishi mumkin. Ular ishlatmas ekanlar. Прямой наконечник ishlataman dedilar. Ishlatsam, так вот эти Aha. O'sha прямой наконечникni so'radimda, o'shani ishlatib anaqa qilsa bo'ladimi? Прямой наконечник to'g'ri, emfizema hosil qiladi. Shu hisobdan ishlatiladi. Sekin tezlikda suv bilan охлаждение qilgan holatda siz o'shani ishlatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz anu implantatsiyani drill borlari bilan ham qilsangiz bo'ladi. Sizni maqsadingiz o'sha lumkani teshigini kengaytirish va tish uni ichida erkin o'tirishi kerak. Просто suyak kuyib ketmasligi kerak. O'sha bor ishlatayotganingizda emfizema paydo bo'lishi kerak emas. Keyin uzr, mana autotransplantatsiyadan keyin nerv udalina qilinmagan. Intubatsiya qilinmagan. Nima sababdan qilinmagan o'shani? По-моему, 1 minutda o'tkazib, 1 minutdan ham kam vaqt ketdi dedilar, по-моему, из-за этого. Ibrahim, переводить? Да, можно. The Akmal Nabiyev has a second question about the pulpation of the tooth that he saw that you didn't do that, and he's asking why. There are several theories of doing root canal in this autotransplantation. It depends on the apex of the tooth. If it is still a maturing tooth with an open apex, you can avoid doing a root canal. If it's a developed wisdom tooth, finally developed, then you have to do a root canal. In other cases now, we are doing some apicoectomies without doing the root canal. So we close the apexes with MTA or supereba from the apex without doing the root canal. There are many in literature. It is something that is known, the autotransplantation, since many years, but now it's coming back in fashion, let's call it. And so we are studying the different ways of treating the tooth. But the root canal is very important in many cases, and it has to be done after about 2 to 3 weeks. Ibrahim, на узбекский переведите, пожалуйста. Bo'layaptilarki, что bu tish oxirigacha shakllanganmi yoki shakllanmaganligiga bog'liq bo'ladi. Agarda oxirigacha shakllangan, ildizi shakllanib bo'lgan bo'lsa, apikalni ektomiya qilinadi va 2-3 haftadan keyin mana bu nerv olib tashlanishi kerak bo'ladi. Pulpani o'sha nima edi, 2-3 haftadan keyin
ekstirpatsiya qilish kerak bo'ladi. Удаление paytida siz uni просто apikальный ektomiya qilib tashlab Apikalni ektomiyadan keyin MT qo'yishar ekan. O'sha apex joyiga ektomiya qilindi-yu, olib tashlandi. Uchak apexi. Da, tushunarli. Uzr, yana bitta savolim. Boya 14 yoshli anaqani nima qildilar? Kiyara. Unda amiloblastoma chiqdilar. Amiloblastoma endi kattaligi. Osteoma. Uni o'rniga nimadir qo'yib, hech narsa qo'yilmadi. Amiloblastoma-da? Chiara ameloblastoma. Great. You understand our language. Professor. I am trying to understand. Great. tushuna boshladi. Yo'q, mani o'zim praktikamda kista olib tashlaganman. Menda ham xuddi shunaqa amiloblastoma chiqqan. Lekin o'sha ekstremli holatda qilganimiz sababli o'sha joyiga hech narsa qo'ya olmaganmiz. O'shanda qo'ysa bo'ladimi yoki nimaga qo'ymaganlar? Sababi nimada? Masalan, amiloblastoma retsidiv berishi mumkin va pромежуточный опухоль hisoblanadi. Tushunmadim. Amiloblastoma u juda часто retsidiv beradi. U промежуточный опухоль bo'lgani uchun hech narsa qo'yilmas ekan. Uniform tampon qo'yib kuydirish mumkin. Qolgan qutgan hujayralarni. Uniformli tampon qo'yib qolgan qutgan hujayralarni kuydirsa bo'ladi. Amiloblastoma bo'lgandan keyin u yoqda qoladigan hujayra hech narsa qolmaydi menimcha. Chunki amiloblastoma boshqa nimaga qaraganda suyakda silliq joylashgan bo'ladi. Organizmdan keyin suyak silliq holatda bo'ladi. Agar shu suyak g'adir-budir nimalik bo'ladigan bo'lsa, unda uniform tampon qo'yilsa bo'lardi. There was a question about Chiara's situation. He asked, he told about his clinic situation, that he had situation like this, and he, because of the time, didn't put there anything. He was asking, when he scrubbed out of all lesion. Yes, lesion, did he put something, or if not, so why? When I scrubbed the bone? No, out of all lesion. I removed the lesion. Yeah, and then did he put something there? Nothing. So he was asking he is wondering why. Why? Because of my dental degree thesis, that big cavities, they get filled with blood, and blood transforms in bone. There's no need to place nothing inside that. Thank you very much. Look, I will show you something, if I can share just a second. Yeah, of course. Just we're going to translate this time. Javob shunaqaki, hech narsa qo'ymaganlar. Qo'ymaganlarning sababi shundaki, ko'p material olib tashlagandan keyin пораженияni. O'sha yoqda ko'p как qon hosil bo'ladi, qon chiqadi. O'sha qon keyin suyakka aylanadi. Shuning uchun bir material qo'yishi sababi yo'q edi. Hozir bir narsa ko'rsatmoqchilar. С нашим узбекским только жить в Узбекистане. I wasn't ready to show you this. Maybe when I come in Tashkent, so it is in Italian, but this was a quite big lesion. Wait, let me see. Okay. Quite big lesion. Okay. Juda katta поражение. I did, this is the CT scan. Они сделали КЛКТ. And wait. Judayam katta bo'ladi bu. Okay.
Okay. Menda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan, kattalikda, xuddi shunaqa kattalikda bo'lgan, lekin hech narsa qo'ymagan. 6 oydan keyin kuzatib ko'ramiz. It's quite big. Yes, he is saying that he had the same situation. Okay. And I did what we call a transcrestal approach. It is almost a flapless approach because as you see, when I made the diagnosis, I saw that the buccal bone was completely present. The lingual bone was present, but quite thin. Diagnostika paytida ko'rganlarki, что mana bu язычный tomonda kortikalniy plastinka juda ingichka, ikkinchi tomon qalinroq bo'lgan. I decided to do a transcrestal approach, which is quite more difficult because you don't see by doing a hole, by elevating the flap, by making it buccally, as you usually would do on a cyst. But I entered occlusally. Okay. Using piezoelectric technology. Он говорит, используя пьезонож, он открыл оперативный доступ с окклюзионной стороны. I managed to remove the lesion. This is the dimension of the empty lesion. More than 5 centimeters. И вот он достал пустую кисту, да, больше 5 сантиметров. Вот это вот что он сказал? Это через гребень. You see that transcrestal means that I didn't elevate a flap. I just removed the gum for 3 millimeters in order to see the bone margin. Anu nima edi? Suyeni disnani sal qochirgan и все, loskut qilmagan. I didn't know what this lesion was. So I didn't place any material inside. This is what the pathologist says. I just placed a collagen sponge, a resorbable collagen sponge. Chondres. You know chondres? Chondres? No, I didn't know. It's spongostan. Collagen sponges. So? Collagen, it's just natural collagen that just stabilizes the clot and resorbs in 1 week, less than 1 week. So it's just to maintain the clot inside. Просто o'sha qon laxtagini o'sha yerda ushlab turish uchun bir hafta ichida u rassasiya qilib ketadi. Просто o'sha laxtani o'sha yerda ushlab turish uchun o'sha yerga qo'ygan. When I come in Tashkent, I have just seen the patient 2 days ago, so I didn't place it still, and I didn't want to show you the case now. I will show you how he is healing. 1 ear, it is completely ossified apart from 5 millimeters. Bu case bizga unaqa ko'rsatishni planlashtirmayotgandilar, lekin oldin mashq patsient ko'rgan ekanlar. Hozir ko'rsatgan joylari ossifikatsiya bo'lgan millimetr, o'shani Toshkentga kelganlar ko'rsatgan. Vaqt bo'ladi, patsientlarni rekol qilishga. Rahmat. Sentabrda bular xudo xolasa keladilar. O'sha kelgan paytlarida mana shu keysni ko'rsatmoqchi edim deb qo'ydilar. Huzurlar bo'ladi hali xudo xolasa. He is not convinced, but I will convince him. Ibrahim, o'zbek tilida как? Ahmal is not convinced.
На русском как? Convinced? Convinced. He's not convinced. Akmal doesn't believe me. I will show him other cases. Он говорит, что вас не убедил, но обязательно, когда в сентябре приедет, убедит. Я не знаю, как будет слово убеждение на узбекском. Sizi ishontirolmadim deb Xudo xohlasa Toshkentga kelganimda sizni ishontiraman deyapti. Yaxshilab ishontirar ekan siz kelgandan keyin. Yo'q, ishondim. Qanaqasi ishlari juda zo'r, yoqdi. He is convinced. Bu faqat bu kelganlarida hozir ko'rsatgan patsientlarni oxiriga yetkazib bersalar juda zo'r ish bo'ladi. Ha, o'shani ko'rsatadi, просто hozir ko'rsatishlar kerak. Yo'q, ko'rsatkilar emas, 2 hafta oldin yo'q ekan u. Да, ему нужно время, чтобы пациент немножечко... He said that he's convinced and he's so thankful for your lecture. He said that it was so informative. And he said, he is waiting your case. Yeah. I will show him the complete case when I come. Yes. Окончательные результаты ko'rsataman deyaptilar. Тут вопросы от Лазиза и Ильхома Иргашева. У Лазиза был первее рука. Была. Здравствуйте всем. У меня не вопрос, я просто хотел поблагодарить профессора на английском. Давайте, Лазиз, конечно. Hello, professor. I just wanted to say thank you so much for your informative lecture. I wish we would have more such webinars, not online, but offline with you. Thank you very much. I don't see you, but I thank you very much. Thank you. Cute. Thank you. Ильхом. Здравствуйте. У меня есть такой вопрос. Я хотел спросить, как бороться послеоперационными отеками после различных хирургических манипуляций ротовой полости. Люблю ваши вопросы. Сейчас. Отеками, да? Послеоперационными отеками. Как бороться? There is a question from Ilham. Friday night and it's almost time. Oh. This is a water? No, it's not water. I think that what I lecture for guys from Sweden, and so before we lecture, they send us a bag with vodka lime. Yeah, I mean 60% water. A small bottle of prosecco, so that we can have an aperitivo before or during the lecture. Can I ask, or it's a time? Pardon? Can I ask can I translate his question, or it's a time to go? No, come on, one more question. Итак, это, оказывается, последний вопрос. It's a question about how to deal with various of edema after surgery. Right. It depends on the severeness of the edema. I personally deliver 4 milligrams of dexamethasone intramuscularly, locally, as I showed you in one of the slides. And that is usually good enough to reduce trismus and the patient. For what regards cutaneous skin redness, like ecchymosis and things like that, it is very important to know the systemic health of the patient, if he's getting any antiaggregants, any anticoagulants,
it is very important to manage the soft tissue very gently. Avoid from squashing and pressing too hard the soft tissue when you elevate the flap and you are pulling with your Langenbeck or with your LaRue or any instrument to elevate the flap. It is very important to remain on the bone and avoid squashing the flap between the bone and the cheek. Because if you stay there for half an hour with the flap that is squashed by the elevator, then you will have some ecchymosis on the skin. Профессор говорит о том, что, в принципе, он до этого показывал, что он делает ГКС, глюкокортикостероид, местно, в мягкую ткань, но это как бы предотвращает от различных отеков, воспаления, аллергических реакций после операции. А также он говорит, это, конечно, еще вообще зависит от этиологии. И также очень часто возникает из-за того, что когда идут хирургические операции, да, во время манипуляции придерживают щечно вот эту вот мягкую ткань, придавливая его. Из-за этого тоже очень часто возникают, он говорит, вот эти отеки. I have a question for you, Pramila. What is Professor got it? What? You always start the sentence saying Professor got it. Профессор говорит. Professor says. Sorry. I thought you were saying my surname in a strange way. Говорит. Okay. Говорит, it's in Russian. Professor says. Okay, great. До свидания. Thank you very much. Have a nice day. You too. And we are waiting for you too here with Professor Diego. Yes. It was so informative lecture. Thank you very much. Thank you very much. I hope to see you in Tashkent. Hope so Thank you too. very much Thank you. for lecture. Can I ask something? Thank you. At the, Thank you, Professor. at the See last you in moment, Tashkent. can you send Goodbye. please the link for that article which includes about the classification, the last one? The classification, the Stucky classification for the risk assessment. Yes. Okay, I have Nozima's WhatsApp and I'll send her. Oh, thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. 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 Thank you. Thank you very much. Bye, Nozima. Пока. Bye. Bye, everyone. Bye.